Topic for today is IUCD. What is an IUCD? Intrauterine contraceptive device. What are the generations of IUCD? First, second, third. Fourth লাগবে না. Third. What is first generation IUCD? মানে জিনিসটা কি কি থাকে ওর মধ্যে? Sorry? What is Lippis loop? The first generation IUCDs are inert, non-medicated intrauterine devices. Lippis loop is basically a plastic piece. A piece of plastic shaped like a loop, latex or plastic. It is inserted in the uterus. Why? Because it provides a mechanical barrier, prevents mobility of the sperm and fertilization and implantation of the zygote. Okay? First generation, not used anymore. What are our second generations IUCDs? Copper containing IUCDs. The two more prevalent or important ones are CuT 380A and CuT 375. What we have here is the Cu 375. This one part of it. Aita dig ache, ha? Aita hath ache etar. Eta mochte baba ekjon তক্ষণে এনে দিদি ওই জন্য তো রাখতে হবে, তাই জন্য বুঝতে বললাম। পুরোটা মোচ আমি দিচ্ছিলাম This is what a 380A looks like. Okay, it will have straight limbs. এগুলো পুরো প্লাস্টিকের বানানো, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো প্লাস্টিকের বানানো, নিচে একটা ছোট্ট প্লাস্টিক রিং থাকবে with two nylon threads. Okay, long threads থাকবে নিচে. This is a copper T 380A. It will have copper. Copperটা কোথায় কি করে হয় দেখতো, এটা দেখ. This brown thing is the copper wire. It is wrapped around the plastic thing. কোথায় কোথায় থাকবে? Okay, this area is 314 millimeter square. This area length. আর দুটো লিম্ফে থাকবে 33 mm square করে 33 mm square. Total is 380. So the copper amount is 380 millimeter square. Why is it called 380? Because it has 380 mm square of area for copper. Why the A? Yes, we have copper in the arms. That's why it also has an A in after it. 380A. Okay. Now, in contrast, this is what a 375 looks like. With threads below it. Okay, this one does not have copper on the arms. The arms are plain plastic, ঘোরানো থাকে curved arms with a little bit of tooth. See, like this. Can you see the serrations on this? Arms se kono copper nahi. Okay, no copper on the arms, just on the stem and serrations on the limbs. This is a 375 CuT. No A, nothing. Okay. Now, and what is the third generation one? Hormonal. কি নাম? মিরেনা. কি থাকে ওর মধ্যে? Levonorgestrel. Okay, fine. So, what do we need to know about copper Ts? The class was basically an OSCE. How do we insert a copper T? We are going to do all about copper Ts and then we are going to end. We have two models. One like this one, the other like this one. This will be a interval copper T, a non-pregnant uterus. This is a
uterus just after delivery. This is called a postpartum IUD, PPIUCD. Okay? আগে কি আগে স্টেপস না আগে কপারটি থিওরি কি পড়বি? Steps. Okay. So steps, you have to load a copperty. This is how a copperty comes as. It comes in a packet like this. কিছু জিনিস দেবে, something written here like the expiry date and the batch number. ঠিক আছে? What is the lifespan of copperty? এইটা lifespan কত? 380 a 10 years. 375 5 years. Okay. So this what I have in my hand is a 375 copperty 375 ওর উপরে expiry date লেখা আছে used before December 2028. Okay, কি সমস্যা? used before December 2028. তোর কাছে পেশেন্ট আসলো আজকে এটা পেশেন্টকে তুই পড়ালি, কতদিন কাজ করবে? You're getting my question, right? You have a copperty 375 which has a lifespan of 5 years. You have this copperty, this present one, যার উপরে expiry date is written as December 2028. Your patient has come to you today, you have inserted this copperty. For how long will this be effective? আঠাশের পর ইডেক্টিভ হয়ে যাবে, তাহলে 28টা কিসের জন্য দেওয়া আছে? 2012 why? না, আগে simple questions. Let's clear the answers. Sorry. Once this is inserted, it will be effective for 5 years. Whenever this is inserted, this will be effective for 5 years. Whether you insert it in 2026, whether you insert it in November of 2028, even in that case, this will be effective for next 5 years. Okay? So why do we have an expiry date? কেন? মেটাল কি এক্সপায়ার হবে? কপার এক্সপায়ার হবে? বাড়ির কপার জিনিস এক্সপায়ার হয়? নো 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 নো। Why does it come in a packet? Sealed packet এ কেন আসে? Yes, this is sterilized. This expiry date is the expiry of the sterilization. After this date, we cannot guarantee the sterilization of the object. Am I clear? Up till December of 2028, this is a sterilized packet. After that, I cannot guarantee the sterilization of this packet. But the effectiveness will be for 5 years, no matter whenever you insert it. Are we clear? Okay. Now, how do you insert? This is actually simple. This 75টা insert করা খুব simple. কিছু থাকে না এর মধ্যে। Problem হবে যখন পরীক্ষার দিন 80টা দিয়ে দেবে। This 375, see what does it have? I'll show it in here. This one, this is known as a inserter rod. Inserted tube, sorry, this is an inserted tube. Your copperty is inserted here. ওপরে থাকে, হ্যাঁ, threads are ভিতর দিয়ে ঢুকে থাকবে। This one is a measurement gauge. This blue part is a measurement gauge. It is a safety method যাতে আমি cervical length এর বেশি pierce করে না ঢুকে যাই। This is a safety measurement gauge. Also, this is a piece of paper behind the copperty which has scale এর মতো মার্কিং করা আছে, সেন্টিমিটার মার্ক করা আছে, right? Now, first thing you have to do is you have to, it's an interval copperty, okay? We are disinfecting or sterilizing my local area with betadine or chlorhexidine. You have taken consent for the patient, asked her to evacuate her bladder, made her sit in a lithotomy position, consent সব হয়ে গেল। Now you have taken a speculum. It can be both a sim speculum, it can be a cuspo speculum. So you have inserted a speculum here to retract the posterior wall. Now you have to grab hold of the anterior lip of the cervix with an Allis tissue forceps.
আমি সিমসটাকে সরিয়ে রাখছি রে, একটু দেখাতে সমস্যা, এটা সরিয়ে রাখলাম আমি। দিস ইজ দেয়ার, your assistant is holding this. You are, see this is better picture, you are holding the anterior lip of the cervix by an Allis tissue forceps. Okay, now you have used a uterine sound in order to measure the length of the uterus and the position of the uterus, whether it is anteverted or retroverted. Uterine sound দিয়ে মেজার করেছিস, সেই মেজারমেন্ট হিসাবে আমরা এই গজটাকে রাখবো। This can be moved up and down. So I have seen that it is like 4 centimeters, let's say. So from here I have measured 4 centimeters and there I have shifted the gauge. Uterine sound, fundus to cervical canal. This length you are going to measure by an uterine sound. That you are going cervical end of the cervical os of the, you are going to measure the length by a uterine sound. That measurement you have to insert here. There is a scale দিয়ে মার্কিং করা আছে, can you see this marking here? 1 2 3 4 5 6 করে মার্কিং করা আছে এখানে. So you tally it with this marking. তো ধর 5 সেন্টিমিটার লাগবে, you are going to move this gauge to 5 centimeters here. Okay, you have this. Now you are going to remove this from the packet in a sterile manner. কিভাবে? This side, opposite side থেকে আমরা খুলবো, খুললে পুরো রিমুভ করে দেবো। You are wearing sterile gauze after proper hand wash, gloves after proper hand washing. Now you take this out, and with your left hand you are holding the cervix. With your right hand you have this in your hand in pencil holding fashion. You're just going to go inside. That's it. You're inside. একটু লেন্থটা আমাদের গড়বড় হয়েছে, লেন্থটা এখানে থাকবে, সরি, yeah, you're inside. This is going to go and slide towards the fundus. See the fundus? No problem here. Kichu kotha, just to take this out. Once it's in the fundus, this copper T has some, yeah, this one has grooves in its arms. This stick in the uterus. They get lodged in the endometrium. ওখানে আটকে যাবে। তো এটাকে যখনই প্লাঞ্জারটাকে ইনসার্টার টিউবটাকে বের করে নিয়ে আসবি, ইটস গোইং টু কাম আউট অন ইটস ওন, কিচ্ছু আসবে না, কপারটি ভিতরে ইনসার্ট হয়ে গেল। ভেরি সিম্পল। ইনসার্ট হয়ে যাওয়ার পরে you will have these threads coming out of this external os. Long piece of thread hanging from the external os. You are going to use a scissors, 3 to 4 centimeter রেখে বাকিটা কেটে দিবি। Fine, very easy, 375, very very easy. প্রবলেম হচ্ছে পরীক্ষায় 375 দেবে না, পরীক্ষায় দেবে 380. I do not have a 380 with me right now. 380 এর গল্প হচ্ছে, there are certain extra things in it. Yeah, there are certain extra things in it. This, we have the same tube. This inserter tube is there, একদম same, ঠিক আছে, with a measuring gauge here. Fine, this much we have. Next we have a umbrella shaped thing. ছোট্ট একটা নীল রঙের প্লাস্টিকের রড থাকে। This is called a plunger rod. Plunger rod, ঠিক আছে। 380 তে কাটা কাটাগুলো নেই, এটা এন্ডোমেট্রিয়ামে আটকাবে না ছেড়ে দিলে, এটাকে পুশ করতে হয় ভিতরে বের করার জন্য। তো আমরা কি করব, এখানে কপারটি ঢুকে আছে, এরকম সুতোগুলো আছে, এই প্লাঞ্জারটা এখান থেকে ঢুকবে, ইউট্রাসের ভিতরে ঢুকে গিয়ে টুক করে ধাক্কা দেবো, বের করে দেবো। সিম্পল। हाँ, problem with that is loading the copper T. Loading matlab inserting the copper T inside this inserter tube. That is the difficult part. You have to do that in a no-touch technique. We have something called a no-touch technique. By that no-touch technique, you have to insert your copper T inside this inserter rod. Lucky for us and unlucky for you, this one comes in pre-inserted. You don't have to do anything. You just take this out, put it inside and let it be. কিচ্ছু করতে হয় না। But for the 380A, you have to work. So 380 te you have one inserter rod like this, one inserter tube, and extra one plunger here outside. Plunger থাকবে।
You have to open this end. See, it's written here open. এই সাইডে ওপেন লেখা আছে. You open this partially. You open this part partially. Keep it here. You bring out the plunger rod and you insert it inside this up to the tip of the copper T. ওখানে এনে ছেড়ে দেবো আমি. Done? Okay. Now with my two fingers I am going to grab the two arms of the copper T. ওই যে straight arm আছে. I am going to grab these two arms, twist it and try to put the arms inside the tube. মানে আমি কিরকম বানাবো, এই সিচুয়েশন থেকে পুরোটাই টিউবের মধ্যে ঢুকে থাকবে. দুটো আর্মকে আই এম গোইং টু টুইস্ট দিস আর্মস এন্ড পুট ইট ইনসাইড দ্য ইনসার্টার টিউব. দ্যাট ইজ কল্ড লোডিং অফ দ্য কপার টি. প্যাকেটের ওপর দিয়ে করছিস স্টেরাইল, হাফ প্যাকেট খুলেছিস, লোয়ার এন্ডটা খুলেছিস, লোয়ার এন্ডটা খুলে প্লাঞ্জার রড বের করেছিস, প্লাঞ্জার রড নিচের দিক দিয়ে ওপর দিকে ঢুকে ছেড়ে দিয়েছিস, ওটাকে আবার চেপে দিয়েছিস, ওখানে কিচ্ছু করলি না. ওই পার্টটা আমার ইস্যু না, আমার কনসার্ন সামনের দিকটা যেটা ইউট্রাসের ভিতরে যাবে সেই পার্টটা খুলিনি. কিন্তু আমি ওখানে ওভার দ্য টপ অফ দ্য প্লাস্টিক আই এম পিঞ্চিং দ্য টু লিম্বস অ্যান্ড পুটিং ইট ইনসাইড. Pinch, put it inside the inserter tube. This is called loading of the copper T. আচ্ছা, এবার আরো ডিফিকাল্ট ব্যাপার, হাউ টু ইনসার্ট ইট. দ্য ডিফিকাল্ট পার্ট ডাজন্ট হ্যাভ এ কাটা কাটা নেই, আটকে যাবে না, সিলেশনস নেই, আটকাবে না, নিজেকে কষ্ট করতে হবে. সো লোডেড অবস্থায় আমরা নেব, সেম প্রসিডিওর ইজ সেম. আমরা ইউট্রাইন সাউন্ড দিয়ে মেজারমেন্ট দেখে নেব, মেজারমেন্ট গজে ওটা না, কপার টিটা আধা ঢোকানো থাকবে. এটা যেমন দেখ, এই যে টি এর লম্বা এন্ডটা ঢোকানো আছে, ওটা তো লম্বা এন্ডে ঢোকানো থাকবে. তোকে শুধু দুটো লিম্বকে ঢোকাতে হবে ভিতরে. টি এর ভার্টিক্যাল লিম্বটা ঢোকানো আছে, হরাইজন্টাল লিম্বগুলোকে টুইস্ট করে পিঞ্চ করে হরাইজন্টাল লিম্বগুলোকে বের ফের করতে হবে না, হরাইজন্টাল লিম্বগুলোকে পিঞ্চ করে ভার্টিক্যাল বানিয়ে ঢুকে দিতে হবে. ঠিক আছে, ভালো. নাও এই অবস্থায় তুই জিনিসটাকে পুরোটা খুললি, কপারটি বের করলি, মেজারমেন্ট করলি, করে এখানে ঢোকালি. এবার হচ্ছে এখানে রেখে দিলি. নাও ইউ ডোন্ট পুশ ইট ইনসাইড. এই তো নর্মাল anterior lip of cervix, you are holding the anterior lip of cervix, measure the length of the uterus, used your inserter rod with the preloaded copper T 380A, plunger নিচে ঢোকানো আছে. এই অবস্থায় আমি এখানে ভিতরে আস্তে আস্তে করে স্লাইড করলাম, চলে গেলাম. আই এম হিটিং দ্য ফান্ডাস. মাই measuring probe is also telling me it's in the normal position. Now you don't push the plunger. You don't push the plunger. You just withdraw the tube slightly. এই ইনসার্টার টিউব প্লাঞ্জারটাকে নর্মাল পজিশন যেখানে আছে ওখানে ধরে ইনসার্টারটাকে বাইরে, এখানে কপারটি ঢোকানো ছিল, ঠিক আছে. এরকম একটা প্লাঞ্জার রড এই অবধি আছে, প্লাঞ্জার পুশ করলো এটা বাইরে যাবে, প্লাঞ্জার নর্মাল জায়গায় রেখে এটাকে নিচে টানলো এটা বাইরে যাবে, তাই না? তো উই ডোন্ট পুশ দ্য প্লাঞ্জার. ওয়াই ডোন্ট উই পুশ দ্য প্লাঞ্জার? Because that can cause perforation of the uterus. You are already at the fundus, you are not going to push it any further. You are just going to keep it there and pull the inserter rod down slightly. যে এটা নিচে টানবি, প্লাঞ্জারের মাথাটা ধাক্কা খেয়ে কপারটিটা বাইরে বেরিয়ে গেল, it's outside. Slowly bring the two inserter tube, এই inserter tube আর প্লাঞ্জার রডটাকে একসাথে বাইরে বের করে নিয়ে চলে আসবো, এবার থ্রেডটা কেটে দেবো, हो गया. But it's difficult. 380 is a little bit difficult. নাও পেতে পারিস পরীক্ষাতে, এটাও পেতে পারিস. লাস্ট পরীক্ষাতে ছিল না 380. হ্যাঁ, মানে এই সব কিছু আমি বললাম 10 মিনিট ধরে, কিন্তু লাগে 1 মিনিট, বেশিক্ষণ ধরতে হয় না. আমি বললাম অনেকক্ষণ ধরে. আচ্ছা, এত বাজে না. সাপ্লাই এখন অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্ট সাপ্লাই তো 375ই আসছে, সেই জন্য
380 আসছে না আজকাল। আচ্ছা, দাঁড়া, শান্তি, wait up. This is the method of insertion of an interval IUCD. Shanti, we're not done. Long way to go. Delhi बहुत दूर है. This is the method of insertion of an interval IUCD. The patient was not pregnant. The patient did not have a recent abortion. Nothing of such. Normal patient, normal menstruation. You are inserting a copper tube. This is called an interval IUCD. This is the method of inserting the interval IUCD. The important next part is a PPIUCD, postpartum IUCD. Postpartum IUCD. Give this to me. So this is a bigger uterus. অনেক বড় uterus as compared to this. Just delivery হয়েছে. ঠিক আছে? How do we insert the IUCD? We have this forceps. What is this called? No sir, that is not a sponge holding. This is a sponge holding. Abar ovum. What is the difference between the two? Catch. This one has a catch. This one does not have a catch. This is a sponge holding forceps. This is not an ovum holding forceps. Ovum holding এত বড় হয় না। এটার নাম কি? Killis forceps. KELLY. Killis forceps. ঠিক আছে? এটা দিয়ে কি সুবিধা আছে? আমরা যখন এই ইনসার্টার টিউব দিয়ে ইনসার্ট করব কখন ইন্টারভ্যাল আইইউসিডি PPIUCD এটা দিয়ে করা যাবে না দিস ইজ স্মল দিস ইজ আ বিগ ইউট্রাস আই উইল নট বি এবল টু ইনসার্ট ইট লাইক দিস দিস ইজ ভেরি সিম্পল ওপেন দ্য প্যাকেট ইউজ ইউর কিলিস ফরসেপস ভিতরে চলে যাও হোল্ড দ্য কপারটি ব্রিং ইট আউট হোল্ড দ্য অ্যান্টেরিয়র লিপ উইথ স্পঞ্জ হোল্ডিং ফরসেপস I am inside the uterus up to the fundus খুললাম সাইড দিয়ে বের করে নিয়ে চলে আসলাম ডান কপার টি ইনসারশন হ্যাঁ বিকজ this is a recently delivered uterus now it's a very vascular structure right now soft and friable so if I hold it with a sharp instrument like an Allis it will cut through so I'm going to hold it with a blunt instrument like a sponge holding forceps so how do we do this see this is my দেখাবো কি করে দাঁড়া উল্টো দিয়ে করতে হবে সি দিস ওয়ান হোল্ড এটা ধর এখান থেকে স্পঞ্জ অ্যান্টেরিয়র লিপটা ধর খোঁজ Do you think that is a cervix? No, that is not insert. হাত যাও হাত দিয়ে খুঁজে দেখবো হ্যাঁ আচ্ছা হাত বের কর আচ্ছা পেয়েছি ম্যাডাম 2 fingers please পেয়েছি হ্যাঁ হোল্ড ইট উইথ ধরেছিস ক্যাচ মার হ্যাঁ হয়ে গেল অ্যাসিস্ট্যান্ট হোল্ড দ্য কি বলে সিনস্পেকুলাম ইউর হ্যান্ড ইজ ফ্রি নাও use this to hold the copper T. Hold the copper T with this. কোন আঙ্গুল তাই জন্য তো পরের আঙ্গুলটা যা আরেকটা আঙ্গুলে যা দেখ হালকা লাগবে কি হলো এই তো আমি এটা দিয়ে I'm holding my copper T like this. Simple. Now, ধরে রাখ জাস্ট ধরে রাখ ওটাকে ধরে রাখ pull it outside একটু straight কর I'm inside the fundus see you can see the fundus my instrument is here in your body you will not be able to see that's why you have a hand on the fundus this instrument will be felt by your hand এখানে গেলাম আস্তে করে সেন্টারে নিয়ে গেলাম ছাড়লাম ইনস্ট্রুমেন্টটাকে সাইড দিয়ে বের করে নিয়ে আসলাম copper T inserted খুলে দাও ওটা না পাচ্ছি না হয়ে গেল
PPIUCD insertion is simple. This much is for your OSP. এটা 383 সে কোনো ঝামেলা নেই, যা আছে ধরবি ঢুকিয়ে দিবি পিপিআইসিডি, নো ঝামেলা। ভার্টিক্যাল লিম্ব যেটা লম্বা লিম্বটা আছে ওটা ধরতে হবে সবাই, ঠিক আছে? আর বি ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য স্টেপস অফ ইনসারশন। পরীক্ষা দিন স্টেপস হবে। পিপিআইসিডিতে সুতো কাটতে হয় না, ঠিক আছে? কোনো ডিফারেন্স নেই, 380 375 সব সেম। অবশ্যই পুরো হাতটা না ঢোকালে ভালো হয়। কি বলছিলাম? আর উই ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য স্টেপস অফ ইনসারশন? উই হ্যাভ আ, বলছি পিপিআইসিডিতে ইটস এ লং শান্তি, it's a large uterus. Your threads might not come out of the os. You don't need to cut it. না আসলেও কাটতে হয় না, অত লম্বা থ্রেড হয় না, ইটস এ বিগ ইউট্রাস। নামবে তখন কাটবি। কাটতে হয় 3 সেন্টিমিটার, 3 to 4 সেন্টিমিটার রাখবি, রেখে কেটে দিবি। From the internal, from the external os, you'll keep a length of 3 to 4 centimeters, rest you will cut. Okay? Yes. না, you just tell the examiner that I'll let my assistant hold this, nothing else. হ্যাঁ, ওটা হ্যাং করে রেখে দিলেও হবে। আচ্ছা, for this PPIUCD you cannot use a CUT course, you have to use a SIMS for the PPIUCD, ঠিক আছে? For the normal interval IUCD you can use a CUT course, preferably not to use it, but SIMS is better, still you can। সেম একদম, প্যাকেট খুলবি, ধরবি, ঢুকিয়ে দিবি, কোনো লোডিং ফোডিং কিচ্ছু নেই। কাজ পেছিলাম লাগবে না। পিপিআইসিডিতে প্লাঞ্জার টিউব, ইনসার্টার টিউব কিছু কাজে লাগে না। কোনটা পরে কপারটি? আচ্ছা, কপারটি বের করা তো স্টেপস লাগবে না, ইউ জাস্ট হোল্ড ইট উইথ অ্যালিস টিস্যু ফরসেপস। একটা কার্ভড আর্টারি নিতে হয়, আর্টারিটাকে নিয়ে একটুখানি ভিতরে গিয়ে ধরলেও সুতো হাতে চলে আসে, বেরিয়ে যাবে। কার্ভড আর্টারি ফরসেপস ইউটারের ভিতরে ঢোকাবি, র্যান্ডামলি এদিক ওদিক খুঁজবি, ও আর্টারির মধ্যে ধরা পড়ে যায়, চলে আসবে। 1 মিনিটের কাজ। আর যদি সুতো বাইরে পাস তাহলে তো খুব ভালো, সুতো ধরে টানলে বেরিয়ে আসবে। ভিতরে ইনসার্ট করলি তো না, হ্যাঁ ওটা ইউট্রাসের গায়ে আসলো না, না রে আসেনি, হাতেই যেতে হবে। আমি 2টো আঙ্গুল দিয়ে গেছি, চিন্তা করিস না, যতই দেখে মনে হয়। অ্যান্টেরিয়ার লিপ হচ্ছে এখানে, এই দেখ, এদিকে আয়, সামনে আয়, পিভি কর। দুটো পেয়েছিস? মডেল ইজ অল yours, do whatever. ওকে, ইনসারশন স্টেপস নিয়ে কোনো প্রবলেম? কপারটিতে কি কি কমপ্লিকেশন হতে পারে, ইনসার্ট করার সময় কি কি হতে পারে? পারফোরেশন আর ব্লিডিং, এক্সপালশন, পেন বললো, আর পারফোরেশন, পেন, এক্সপালশন, ব্লিডিং। এই আস্তে, ইনফেকশন, মোস্ট কমন ইনফেকশন আফটার আ কপারটি। MCQ question. Most common infection, most common bacteria after a copper T insertion? E. coli generated একটা ইনফেকশন করে না,
very atypical. Actinobacter, actinomycosis, actinomycosis. হ্যাঁ, উইলসন্স ডিজিজ থাকলেও দেওয়া যায় না, কপার অ্যালার্জি হতে পারে, ভেসোভেগাল অ্যাটাক হতে পারে পেশেন্টের যখন তুই ডাইলেট করছিস বা এটা ইয়ে ধরছিস। আচ্ছা, what are the, when can you দাঁড়া শান্তি, when can you insert a copper T? কোন কোন সময় কপার টি ইনসার্ট করা যাবে? যাবে যাবে সবকটাই বল, কোন কোন সময় কপার টি? হলো না, হলো না। ফার্দার কোনো প্ল্যান কনসেপশন না থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, my question is, listen, when can you insert a copper T? As per the timing of insertion, we have different names for copper T insertion. One that we showed in the smaller model is called an interval IUCD insertion. We can do that within first 12 days of the menstrual cycle if we are sure the patient is not pregnant. Okay, done. Next comes the postpartum PPIUCD. In PPIUCD we have three different methods. Number one is called post-placental. That means just after the placenta is delivered, within 10 minutes of delivery of the placenta, you are inserting the copper T. That's called a post-placental IUCD insertion. Next is an immediate postpartum. দু নম্বরটাকে বলা হয় immediate postpartum. Within 10 minutes হলো না, but within 48 hours after delivery, you are inserting the copper T. That is called immediate postpartum. Next is a intracaesarean. This was all for vaginal deliveries. During caesarean section, you can insert a copper T. Uterusটা কেটেছিলাম, before repairing the uterus, I'll hold the copper T in my two fingers like this. I'll insert it into the fundus, pass the thread into the cervical canal and stitch the uterus. That is called intracaesarean IUCD insertion. So PPIUCD has three parts: post-placental, within 10 minutes of delivery; immediate postpartum, within 48 hours of delivery; and intracaesarean. Okay? তাহলে 48 hours এর পরে কেন করতে পারবো না? Uterus is involuting. It's a very vascular organ, high chances of perforation. So we will not insert a copper T after 48 hours, before 6 weeks. Again after 6 weeks we can insert the copper T. 48 hours থেকে 6 weeks after delivery মাঝখানে আমরা ইনসার্ট করতে পারবো না, prohibited from the government of India. Again we can insert a copper T after 6 weeks of delivery. Okay, তাহলে এটাকে আবার this comes as interval. 6 weeks পরে ইনসার্ট করলে ওটাকে interval copper T বলা হয়। হলো সব নামকরণ, ওটার নাম নেই as such. You can use it within 5 days, 120 hours এর মধ্যে you can insert a copper T. Within 120 hours, মানে within 5 days of an unprotected intercourse, you can insert a copper T for protection against pregnancy. How does a copper T act? Mechanism of action of a copper T. একটা ঠিক আছে, আর yes, number one, copper in this reduces or prevents sperm motility as well as ovum motility. Mainly it creates an inhospitable environment in the uterus, prevents implantation of the fertilized zygote. এই জন্য I do not have to wait for ovulation, I do not have to depend on the ovulation. Even if ovulation had occurred, even if within that good time frame of ovulation the intercourse had occurred, I can still insert a copper T and expect that she will not become pregnant because it will prevent implantation. It acts on the last step of conception, the implantation. So I can expect that I can prevent that pregnancy. Okay, acts by preventing implantation of the fertilized zygote. Okay, acha আর কি, what are the prerequisites before inserting a copper T? What do you have to check? What do you have to know? বা কোন কোন পেশেন্টকে কপার টি পরানো যাবে না? Which patients? Very good, pregnant. পেশেন্টটার
2 মাস আগে পিআইডি ছিল, পড়াতে পারবি? এখন সেরে গেছে। সিম্পল কোয়েশ্চেন। 2 মাস আগে পিআইডি ছিল, ডায়াগনোস পিআইডি ছিল, ইউ হ্যাভ গিভেন হার অ্যান্টিবায়োটিক্স, শি ইজ নাও ফ্রি অফ পিআইডি, ক্যান ইউ ইনসার্ট এ কপার টি? হ্যাঁ, না। The contraindication is active PID, because most rural women, most women have had a PID sometime or the other. So you cannot restrict a copper T for them. You cannot do it in an active PID. Also, if after inserting the copper T, she is having some infection in the vagina, there is cervical discharge, there is pain, you should not remove it immediately. You have to first control the infection, then only you remove the copper T. Otherwise, there will be flare up of the infection. হলো দুটো জিনিস হলো, এক কি বললাম প্রেগনেন্সি, এক বললাম অ্যাক্টিভ পিআইডি। হোয়াট এলস, হু এলস ক্যান ইউ নট গিভ কপার টি? Yes, very good. When the uterine architecture is not normal, there is submucosal fibroid, there is distortion of the cavity, or there is septum, you cannot put a copper T. But এর একটা আবার কন্ট্রা মানে উল্টো দিকের জিনিস হচ্ছে যে after we remove the septum, we do a surgery called septoplasty, then we insert a copper T. কেন? না, this comes under, this question comes under non-contraceptive benefits of copper T. What can be the non-contraceptive use of copper T? Non-contraceptive use of a copper T. कान यूज करो, नॉन মিরে না, আমি কিন্তু কপার টি বলেছি না। I am specific, I asked for copper T, not IUCD. Non-contraceptive use of a copper T. হবে না তো অনেক কিছু, হবে কোনটা সেটা বল। Any idea? Non-contraceptive use of a copper T? We have only two uses. A septoplasty বললাম. Once we do a septoplasty or a metroplasty, any kind of Mullerian anomaly আমরা যখন ওটি করছি, তারপরে আমরা একটা কপার টি ভিতরে রেখে দিয়ে আসবো, যাতে যেগুলো তো র এরিয়া আছে, তো অ্যান্টেরিয়ার পস্টেরিয়র বল যাতে অ্যাডহেশন না হয়ে যায়, এই জন্য মাঝে একটা কপার টি ছেড়ে আসবো। অলসো I will do that after surgery for Asherman syndrome. What is Asherman syndrome? Extensive adhesions between the anterior and the posterior endometrium. Once I remove those adhesions, I will insert a copper T so that fresh new adhesions do not form. দুটো non-contraceptive use আছে, Asherman syndrome after doing surgery, after metroplasty or septoplasty. Clear? Okay. কি বলছিলাম, ডিস্টরশন অফ ক্যাভিটিতে পড়ানো যাবে না। অ্যাক্টিভ আনডায়াগনোজড ভ্যাজাইনাল ব্লিডিং হচ্ছে, পড়ানো যাবে না, ঠিক আছে। HIV পেশেন্টস নট অন ট্রিটমেন্ট, পড়ানো যাবে না। আর কপার অ্যালার্জি পেশেন্টস, ঠিক আছে, উইলসন্স বা কপার অ্যালার্জি পেশেন্টস হলো না। You do not need any blood test, you do not need to measure BP. What you need to do is, you need to do a bimanual examination to see whether the uterus is anteverted or retroverted, and you have to know whether there is any cavity distortion. So it is better to have an ultrasound for that. আর কি কপারটিতে আর কি আছে, ইনসারশন করলাম আমরা। হ্যাঁ, ফলো আপ, পেশেন্টটাকে কপারটি পরিয়ে দিলি, পরিয়ে দেওয়ার পরে কি বলবি, কবে আসতে বলবি? হ্যাঁ, না না, সে তো বলবি থ্রেড খুঁজে না পেলে। রুটিন চেক আপ ফর দ্য পেশেন্ট after first menses. Why? Yes, there is high chance, maximum chances of expulsion of the copper T during the first menstrual cycle. So you ask her to follow up after the first cycle or by 6 weeks, whichever is earlier. Number one. Number two, what আর কোন follow up advice দিবি? What other follow up advice will you give? You have to explain to her that there may be some amount of crampy pain, some amount of vaginal bleeding or discharge which is normal, but it will not be excessive. If there is excessive foul smelling discharge, acute pain abdomen, missing thread,
you have to immediately come for checkup. তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন আসবে মিসিং থ্রেড হলে কি করবে? If the patient comes to you and tells you that I cannot find my copper teeth threads, what will you do? X-ray, USG. না X-ray, USG. আর কিছু করতে পারিস? Once your patient comes as a complaint of missing copper teeth threads, you have to take a history of expulsion. Patient sometimes can understand when the copper teeth has been expelled. You have to take a history. If the patient tells that yes, I have seen it getting expelled, your doubts are over. You just insert a new one. Next, you do a bimanual examination. Sometimes the threads may be tangled within the cervical os. If you can see the thread, if you can find the thread, that means it is still there. Finally, you have to go for an ultrasound. An ultrasound is better than an X-ray any day. আচ্ছা যদি তোর কাছে আল্ট্রাসাউন্ড নেই তখন কি করবি? এক্স-রে করবি। Can your X-ray tell you whether the copper T is intrauterine or not? আচ্ছা, let me reframe my question. What X-ray will you do? Good. You have to go for both an AP view and a lateral view. Single AP view will not tell you whether the copper T is intrauterine or not. It may have perforated and gone to the outside. You have to do a lateral view as well. But a USG is that's why better. USG হলো USG তে বললো কপারটি ভিতরে আছে, কিন্তু থ্রেড পাচ্ছিস না, তার মানে কি হয়েছে? থ্রেডটা খুলে পড়ে গেছে। এবার কি করবি? কাউন্সেলিং। What counseling will you do? Am I clear to everybody? Patient did not find the thread. You have done an ultrasound. You have seen the copper T is within the uterus. So the thread might have dislodged and come out, but your copper T is still inside and it's still active, working what it's supposed to do. Now what will you do? You will counsel your patient that your copper T is in the right position. It's still active for this many years. If your patient is still anxious, apprehensive, you offer her removal of this copper T and insertion of a fresh one. If she's fine, कि है तो है, तो है तो है, let it be. ठीक আছে? Okay. Next question for copper T. Imagine a patient has a copper T. Its failure rate is around 0.7 per 100 woman years. 0.7 to 0.8 per 100 woman years. ঠিক আছে? That means it fails. So this patient has come to you with a pregnancy test positive, but she is telling ki na amar to copper T porano chilo. How did I become pregnant? Now what do you do? What do you counsel? You understand my question? She has a copper T in situ, but she has a UPT positive now. What is your first step? কি হলো? কোয়েশ্চেনটা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোরা একে অপরকে কেন জিজ্ঞেস করছিস? কি করবি? বাচ্চা চাইলে কপারটি খুলে দেবো? না। নেক্সট? না। নেক্সট অল্টারনেটিভ অ্যান্সার? Dara, the first thing you have to do is you have to do an ultrasound. Location of pregnancy. The most common side effect with a pregnancy with copper T is an ectopic pregnancy. A copper T prevents intrauterine implantation of zygote. It does not prevent intrafallopian implantation. যখনই copper T সাথে pregnancy test positive, first thing to do is you check whether your pregnancy is ectopic or not. If your pregnancy is ectopic, you manage it as per ectopic. If your pregnancy is intrauterine, now what do you do? Yes, you counsel the patient. কিচ্ছু হবে না. Let the baby grow.
your placenta, your copper T will come out after delivery with the placenta. তোর যদি না চায় That's a different issue. If she doesn't want to take it, that's a different issue. Then you have to go for termination of pregnancy. It's a different issue. Am I clear? Copper T with pregnancy, always and always rule out an ectopic pregnancy. Only then you can counsel anything else. Fine. Next. আর কি আছে কপার টিতে? আমি কিছু নেই না? No touch technique. No touch technique is basically তোকে এটা দেখে আমি এখানে নেই কি করে দেখাবো আমি? It's not a copper T380. You keep this on a top of a flat surface. You remove a part of the flap from the lower surface. Take out the plunger. Inside the plunger in the inserted rod up to the level of the copper T's limb. এখানে নেই কি করে খুলে দেখাবো? এটা 375 থাকলেও দেখিয়ে দিতাম। অর্ধেক খুললাম, প্লাঞ্জার রড বের করলাম, ইনসারশন টিউবে ঢোকালাম, এই অবধি গিয়ে ছেড়ে দিলাম। প্রোবটা মানে মেজারিং গজটা মেজার করে জায়গা মতো পজিশন করলাম প্লাস্টিকের ওপর দিয়েই। এই দুটো লিম্বকে প্লাস্টিকের ওপর দিয়ে পিঞ্চ করলাম, হরাইজন্টাল লিম্ব পিঞ্চ করে ভার্টিক্যাল বানালাম, বানিয়ে পুশ করব ইনটু দি ইনসার্টেড টিউব। ঢুকে গেল ভিতরে। এই অবস্থায় আমি পুরোটাকে খুলবো, বের করব জিনিসটাকে, ভিতরে ইনসার্ট করব, হয়ে গেল। নো টাচ টেকনিক। ইউ হ্যাভ নট টাচ দ্য কপার টি ইভেন ওয়ান্স। এই যে আর্ম দুটো দেখ বাইরে বের করা আছে, ওটাকে টিউবের মধ্যে ঢোকাতে হবে। আসে না, বানায় না রং করে, কি করা যাবে বল? সব হ্যাঁ এইখান থেকে পুরোটা খুলে দিবি, অর্ধেক খুলবি, খুলে এটাকে ভিতরে ঢোকাবি, ঢুকিয়ে এখান থেকে এটাকে গ্রাফ করে বের করে নিয়ে আসবি, বেরিয়ে চলে আসবে। চল তোরা আমাকে করে দেখা ইনসারশন। হ্যাঁ, the copper is basically lodged within the placenta. প্লাসেন্টার সাথে বেরিয়ে আসবে, প্লাসেন্টার মধ্যে লজ হয়ে যায়। আমরা অনেক পেয়েছি এরকম, বাচ্চা বেরোচ্ছে প্লাসেন্টার থেকে কপারটি বেরোচ্ছে, কিচ্ছু হয় না। কি হবে? কপার ইজ এন এসেনশিয়াল এলিমেন্ট ফর বেবি। টার্মিনেট করবে যেরকম নর্মাল টার্মিনেশন মেথড। হ্যাঁ অবশ্যই নতুন কপারটি দিবি, এটা কাজ করেনি বুঝতেই পারছিস। সেটা তো পরীক্ষার দিন দেখবো। আমি কোথায় নতুন কোশ্চেন করে, আমি সিম্পল কোশ্চেন করেছিলাম। কি ওটা এমনি ফলস ছবি ছিল রে, ওটা ফলস ছবি ছিল। ইন্ট্রাইউট্রাইন পেটের মধ্যে দ্য বেবি ডাজ নট হ্যাভ এ গ্রাস্প রিফ্লেক্স। যদি হতো তাহলে যে কোনো সময় আম্বিলিক্যাল কর্ড ধরতে পারে না, হয় না। হয়ে গেছে, ডান। তোরা করে দেখা, ভলেন্টিয়ার কর, কপারটিকে ইনসার্ট করে দেখাবি। একটা তো করলি, ধর। কি আমাকে দেখা, কি করছিস? হ্যান্ড ওয়াশ, গ্লাভস, কনসেন্ট, পজিশন, ব্লাডার এমটি, তারপর সবকিছু। আগে লাফিয়ে পড়লে নম্বর নেই।
পেন্টিং ঠিক ঠিক হ্যাঁ কিছু করতে হবে বেরিয়ে চলে এমনি চলে আসবে ওদিকে ফুটো আছে তাই জন্য এমনি রোজ থাকবে না তো নর্মাল ইউটিউবে থাকবে না তো যা খুশি দে ওই অবধি যেতে পারলে এমনি নম্বর পেয়ে যাবি কিসে লাগবে না না অ্যাকচুয়ালি এই থ্রেডগুলো ভিতরে যায় তো থ্রেডগুলো ওদিক দিয়ে বেরোবে না না ওটা থাকবে করা থাকবে প্রত্যেকের নিজস্ব পার্সোনাল একটা করে আইডি দেবে কিছু হবে না হ্যাঁ তুই বলবি ওটা ভিতর দিকে থাকবে বলে দিবি হ্যাঁ হ্যাঁ দেখ আমার তো রোল নাম্বার কোথায় এরকম গ্লাভস পরার পর খুলবি গুড ইউ ক্যান ডু সামথিং ইউ ক্যান একদিকটা খুলে রেখে দিয়ে তারপরে গ্লাভস পরতে পারিস বেসিক্যালি এখানে না এই কপারটি ইনসারশনে স্টেরিলিটি থেকে ডিসইনফেকশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট তো ইউ ডু নট নিড স্টেরাইল গ্লাভস ইউ নিড ডিসইনফেক্টেড গ্লাভস তা দিয়ে তুই এটা খুলতে পারিস ইউর গ্লাভস আর নট গোয়িং ইনসাইড উইথ ইউ what is going inside is the copper T that has to be sterile that cannot touch anything else not even your gloves